नमस्कार. आजच्या या पत्रकार परिषदेसाठी विशेष करून आलेला सर्व प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या सर्व माझा प्रतिनिधी मंडळ. पहिला तर माझा दिलगिरी आहे की 15-20 मिनिटं मी उशिरात आलो, पण एक दुसरा इंटरव्ह्यू सुरू होता माझा, त्यामुळे ते थोडा विलंब झाला. आजच्या या प्रेझेंटेशनचा पूर्ण हेतू एवढंच आहे की आपल्या देशामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये आणि मुंबईमध्ये विशेष करून जे सर्वात मोठं क्लस्टर प्रकल्प जे मंजूर झाला होता आणि ज्याची सुरुवात प्रत्यक्ष आपण आता करणार आहोत, त्या अनुषंगाने एक सादरीकरण आणि विशेष म्हणजे हे रिडेव्हलपमेंटच्या जे एक मोठं पाऊल उचलण्यात आलेलं आहे त्याची रूपरेषा कसं राहतील. So basically the intention was to give an insight as to how this whole model of redevelopment and the master plan of this Motilal Nagar, which is going to be one of the biggest cluster redevelopment brownfield projects in the country, considering a mega city, a metropolitan city of the size of Mumbai. आता याबद्दल सर्वप्रथम आज हे प्रेस कॉन्फरन्स आणि हे सादरीकरण झाल्यानंतर आज संध्याकाळी मोतीलाल नगरमध्ये प्रत्यक्ष तेथील जे स्थानिक नागरिक आहेत त्या सर्व नागरिक समोर एक मराठीमध्ये सादरीकरण आणि त्यानंतर त्यांच्या जे काही प्रश्न असतील किंवा त्यांच्या काही शंका असेल त्याबद्दल एक निराकरण करण्याची प्रयत्न माढातर्फे आणि मुंबई बोर्डतर्फे करण्यात येईल. हे मुद्दामच हे मी उल्लेख करू इच्छितो. हे जे प्लॅन आहे या प्लॅनच्या संदर्भामध्ये मी एवढंच सांगेल की हे बाय अँड लार्ज अप्रूव्ड प्लॅन आहे, पण ह्यामध्ये काही बदल स्थानिक परिस्थितीप्रमाणे व्हायलाच पाहिजे, कारण की शेवटी हे टोटल जे आपण रिहॅब करतोय म्हणजे तिथेच्या स्थानिक रहिवासीच्या योग्य रीतीने त्यांच्या पुनर्वसन करणे. So on this backdrop, I would like to start the noon session and I would request the team to play the video first. Who's operating it from there? Yeah. Motilal Nagar, a place where life unfolds in the smallest moments, with its stories, culture, and generations of shared life. Since the 1960s, Motilal Nagar has been home to thousands of families. But while the community has continued to grow, the infrastructure around it has largely remained unchanged. Unplanned horizontal and vertical extensions have increased the load on aging structures. Narrow bylanes, limited parking, and legacy drainage systems have made daily movement and monsoon safety a recurring concern. Schools, playgrounds, primary healthcare, and civic facilities continue to serve the neighborhood, but require significant upgradation to meet today's needs. Mahara is planning rehabilitation through a newly redeveloped, modern, integrated township. This township will not only serve today's needs, but takes into account the growth for decades to come. Designed by world-renowned master planners and consultants like Meccano from Netherlands and Bureau Happold from England, fostering well-connected communities, Motilal Nagar will be a 15-minute city within a city, aiming to enhance quality of life. Town planning encourages the maximum use of public transport facilities and enhances their convenience, and is also climate responsive, focusing on enhancing air quality, flood-resilient drainage, and creating comfortable, shaded public spaces. Parks and promenades are designed to remain functional and accessible throughout the seasons. The new township is designed to bring enhanced opportunities to the community. A dedicated high street retail environment will boost local businesses, increasing visibility and footfall. Supported by planned parking and dedicated entry-exit zones, strengthening the neighborhood economy.
Additionally, key amenities such as primary and secondary schools, has no rights on the land and is not permitted to mortgage or create third-party interest on the land. MHADA guarantees rehabilitation of each and every eligible residential and commercial tenant of Motilal Nagar 1, 2 and 3. Allotment and entitlement are determined only by MHADA. Eligible tenants sign their agreements with MHADA as per due process. Construction sequencing is rehabilitation first. Commencement and occupation certificates for rehabilitation homes are issued first, with the CNDA share progressing proportionately thereafter. Financial safeguards include all project costs borne by CNDA. Performance security in the form of a bank guarantee held with MHADA, 5 years of no-cost common area maintenance in rehabilitation buildings from the OC date, and the corpus amount per eligible tenant shall be handed over to the societies through MHADA. Transparency is reinforced through regular IEC updates and monthly progress reports to MHADA. Along with new homes, the plan also introduces upgraded lifestyle and with 30+ amenities including a clubhouse and shared recreational spaces designed for residents across age groups. This rehabilitation is designed to elevate daily life from expanded open spaces and improved access, creating homes that embody dignity and comfort. For the people experiencing this transformation, the process will unfold under the trusted supervision of MHADA. With clear safeguards in place, the entire redevelopment journey will remain structured, transparent, and focused on rehabilitation first, ensuring a brighter, better future for all. So we have a PowerPoint. So जसं मी मागे सांगितलं की as I said previously, this is a walkthrough in terms of what Motilal Nagar after the redevelopment is done will look like. But obviously the video can't capture some of the finer points. So just to cover that, I think I'll make this presentation. If it is fine, I'll make it in English, or if everyone wants, I'll do it in Marathi. चालेल? हां बस संध्याकाळी मराठीमध्ये बोलायच्याच आहे तिथे. ठीक आहे. So again a warm welcome to all my friends from the media, print and electronic for this I would say very iconic press conference, in the sense that we are coming forward. We are trying to be as transparent, and we are trying to do it obviously under the guidance and supervision of
and directions of our Honorable Chief Minister, Shri Devendra Fadnavis ji, and also our Honorable Deputy Chief Minister, who is also the Housing Minister, Shri Eknath Shinde ji, and obviously the third Deputy CM, Srimati Sunitra Pawar, and obviously the whole bureaucratic hierarchy. So I think this presentation is slightly long. I'll try to run through it as fast as possible. Can we? Okay. Which one? Green? Center? Yeah. So obviously, everyone knows exactly that these are the main discussion points that we have: the need for redevelopment, project summary, CNDA model, project safeguards, MHADA's commitment, master plan vision, MN1, because Motilal is divided into two parts, Motilal Nagar 1 and Motilal Nagar 2 and 3, and typical rehab flow plans and proposed amenities. Now, the need for redevelopment obviously is well known. This society or this layout was developed way back in 1960s, and the buildings now have exceeded their life. Most of them, I wouldn't say have got fully dilapidated, but obviously it needs to be redeveloped. Secondly is, as typically happens in any of the layouts which was planned or implemented years back, the civic amenities and especially the road connectivity, the width of the roads is not as per the desired norms. And though I didn't want to mention this, but it's a fact of life that in all the layouts, compared to the slums, obviously we are in a better position. But in all the layouts, there has been an unauthorized vertical and a horizontal expansion. So all this with the fact that the life security of the people staying there is in some sort of a risk. That's the need for the redevelopment. Now, obviously, sewage, water, drainage system, inadequacy of the public amenities in the form of schools, gardens, play space, workspace, whatever be it. And that is the reason why not only Motilal Nagar, but in the last 1.5 years, if you must have noticed that under the aegis and the supervision and directions of, again, the Honorable CM and the Deputy Chief Minister, we have really embarked upon many clusters which have already been approved, tendered. Some are in the process of being tendered or the tender is live, and some are going to be proposed soon. But today I'll keep it confined to Motilal Nagar only. Ata yamadde, as you see, the Special Planning Authority, being a MHADA layout, is going to be MHADA. The CND agency, as you know, is a Adani Group company by the name of Estate View Developers Private Limited. The duration for the rehab component is typically 7 years, but to be honest, this could be slightly extended for the simple reason that if you see the number of residential and non-residential tenements and these slums, which have to be rehabilitated, the numbers are very high. So 3,700 odd residential plus non-residential and 1,600 odd slums. And they are all being rehabilitated at Motilal Nagar itself. The project component obviously is rehab, as I said, MHADA SRA, MHADA premises, public amenities, infrastructure, and obviously to raise the funds for this such a big redevelopment, the CND agency itself. Now, यामध्ये बेसिकली जे 2021च्या GR होता, त्या GR मध्ये ज्याचे मंजुरी झाला आणि ज्याप्रमाणे टेंडर झाला, the way the tender was called and then there were litigations and finally awarded. So the GR said 1,600 square feet of built-up area for residential, 987 square feet for commercial units, and 300 odd square feet as per the SRA norms for the slums. I'm happy to say that as regards the 1,600 square feet built-up area mentioned was there. त्याबद्दल गेल्या 6 महिन्यापासून किंवा 9 महिन्यापासून सतत एक निवेदन, मागणी, आंदोलन हे होत होता की हे आपल्याला बिल्टअप एरिया जे आहे ते कार्पेट एरियाच्या स्वरूपात मध्ये देण्यात यावे. आणि 3 दिवसापूर्वीच किंवा इनफॅक्ट 4 दिवसापूर्वीच माननीय मुख्यमंत्री महोदयकडे ज्यावेळी या संदर्भात मध्ये एक अतिशय विस्तारित चर्चा झाली, तो विस्तारित चर्चामध्ये CM sir has principally agreed that in spite of the GR being 1,600 square feet built up area,
the residents out there are going to get 1600 square feet of RERA carpet area as per their demand. And we have submitted the official proposal to the state government based on Honorable CM Sir's endorsement and directions. And it is expected that the same approval should come forth maybe very soon, maybe within a week or 2 weeks or whatever be it. So we are starting this, this whole press conference on a very positive note. की 1600 बिल्टअप एरियाच्या ऐवजी 1600 रेरा कार्पेट एरिया देणे ऑब्व्हियसली त्याच्या जे परिणाम होणार की ते जे आपल्याला वाढीव सुमारे एक 54,000 किंवा 56,000 चौरस मीटर FSI फिक्स्ड आहे. तो 56,000 चौरस मीटरचा जे FSI आहे याच्या जे लोड आहे किंवा ह्याचा जे तोटा आहे ते सहन आपल्याला CND एजन्सी आणि माडा या दोघांना 50-50% प्रमाणे करावे अशी प्रस्ताव आमच्यातर्फे सादर झालेला आहे. तसा टेंडरप्रमाणे नियम स्पष्ट आहे की अशा तर काही रिहॅब क्षेत्रामध्ये वाढ करण्यात आला पोस्ट डिसिशन तो त्याच्या 100% बोजा जे आहे ते माडाच्या शेअरमध्ये कमी करण्यात यावे. पण अशी प्रस्ताव न पाठवताना आपण ते 50-50% प्रमाणे पाठवलेलं आहे. तो आय एम होपफुल की आजच्या संध्याकाळीच्या कार्यक्रमामध्ये ज्यावेळी हे मी मेन्शन करणार लोकांमध्ये थोडं आनंदी वातावरण व्हायला पाहिजे. टोटल टेनेमेंटच्या जे आहे आकडेवारी ते आपल्याला लक्षात आलं असेल की मोतीलाल नगर 1 मध्ये 2218 आणि 200 स्लम आणि मोतीलाल नगर 2 आणि 3 मध्ये 1484 आणि 1400 स्लम असा एकूण 3702 माडाच्या टेनेमेंट आहे. आणि SRA टेनेमेंट म्हणजे माडा टेनेमेंट म्हणजे ते रिहॅब टेनेमेंट आणि 1600 जे आहे ते स्लम लोकांना असं 5300 लोकांना आपल्याला सुमारे रिहॅब करावं लागेल. याच्या जे CNDA मॉडेल आहे तर CNDA मॉडेलमध्ये आपण जसं बघितलं असेल की दिस व्हेरी इम्पॉर्टंट. देर हॅज बीन अ लॉट ऑफ कन्सर्न्स अ लॉट ऑफ दिस रेज बाय मेनी ऑफ दी आय रेड सम न्यूज आर्टिकल्स और आय सीन सम पोस्ट where it has been said that the CNDA model is a model in which the land is going to be given over to the CND agency. Let me clarify, no. MADA is the owner of the land today. MADA will remain the owner of the land during the execution of the project, and MADA will remain to be the owner of the land after the completion of the project. Having said this, तिथे जे रिहॅब होईल किंवा सेल होईल त्यांच्या जे काही सोसायटी फॉर्म होणार तर आपला जे माडाच्या जे पद्धती आहे त्या पद्धतीप्रमाणे त्यांच्या बिल्डिंग पूर्तता किंवा त्यांच्या जे काही एरिया असतील त्याप्रमाणे त्यांच्याशी आपण लीज कन्व्हेयन्स माडा करतील आणि त्याप्रमाणे त्यांच्या ते हक्क 30 वर्षाचा परत रिन्यू 30 वर्षाचा जसं आपला होतात. SPA हे माडाच्या लेआउट असल्यामुळे त्यामुळे SPA माडाच्या आहे. डेव्हलपर जे आहे ते डेव्हलपरच्या अलॉटमेंट टेनेंट हे सर्व गोष्ट जे आहे माडा इज ऑल्सो द डेव्हलपर. त्यामध्ये अलॉटमेंट करणे टेनेंटचे ॲग्रीमेंट करणे सब लीज ऑफ लँड टू सोसायटी हे जे मी मागे सांगितलं दिस ऑल विल बी डन बाय माडा अँड नॉट द CND एजन्सी. As far as the CND agency is concerned, they are basically going to bear the entire cost of the project. 100% cost of the project funding will be done by the CND agency, and while doing so, they cannot mortgage the land. What they can just raise the money is the free sale component. जे त्यांच्या असतात त्या फ्री सेल कंपोनंटमध्ये ॲज पर द बँकिंग नॉर्म्स जे काय त्यांना ते मॉर्गेज करायचे असेल. बट रिहॅब पार्ट लँड कॅनॉट बी मॉर्गेज for any reasons whatsoever by the CND agency. This is what I wanted to say. Design and construction आणि मेंटेनन्स जे आहे आपला टेंडर प्रमाणे त्याच्या करणे आणि परफॉर्मन्स सिक्युरिटी इन द फॉर्म ऑफ PBG परफॉर्मन्स बँक गॅरंटी. लोकांना काय बेनिफिट आहे तर ऑब्व्हियसली दिस इज गोइंग टू बी दी फर्स्ट लार्जेस्ट इंटिग्रेटेड टाउनशिप बाय माडा इन मुंबई and maybe in the state of Maharashtra and maybe in the country also. दुसरा जे आहे की एंटाइटलमेंट आपण तर फक्त DCPR प्रमाणे बोलायचं असेल तो DCPR प्रमाणे 200 द एंटाइटलमेंट फॉर 260 स्क्वेअर फीट would have gone somewhere around 700 odd square feet or 680 odd square feet, but here as I said 1600 square feet and 987 for commercial. And even though today I have not mentioned clearly 1600 square feet RERA carpet area that is in the pipeline. MADA will remain the landowner. The financial burden will be on the CNDA. We are trying to ensure minimal or no displacement, phase-wise construction and agreement and allotment by MADA. Multiple amenities which was shown in the presentation. The corpus will be handed to MADA once to be given to the society.
all the infrastructure, roads, water, sewerage, storm drainage system will be done by the C&D agency. The public amenities in terms of open spaces, hospitals, school, marketplace, so all common area maintenance will be done by the C&D agency for 5 years. And defect liability period, म्हणजे जे construction करणार आहे, the defect liability period as per the tender will be on the C&D agency. Legal, regulatory आणि financial safeguard मध्ये यामध्ये कसं आहे, first आहे की the C&D model has been obviously ratified by the Honorable High Court at the cost of reputation. MHADA is the landowner, will remain the landowner, and the land will be leased to the society once it is completed and the society is formed. C&D will have no land rights and cannot mortgage or create any third-party interest on the land, and they cannot finance and raise transfer development projects without MHADA's approval. Allotment, unit, size, agreement, MHADAची जबाबदारी राहणार. आम्ही SPA आहोत, we are the SPA, and most importantly, what we have ensured in all the C&D models is that the OC is proportionate to rehab and sale. So it means that 100 square meter of rehab is given an OC, then 100 square meter of sale will be given OC. This has been purposely incorporated for not only this Motilal Nagar, but for all the C&D projects that we are doing to ensure that for some reason, God forbid, but for some reason, the C&D agency, like whatever, so for some reason, if something happens, then at least the rights of the people are taken care of. There's no such instance that rehab is yet to be done and the sale has taken place or third-party right has been created on that. So, as I said, the first priority is rehab, and the only priority which will remain as long as the period is being executed will be rehab. Added to it will be the proportionate sale, obviously, to raise the funds. Financial safeguards बद्दल जे भी सांगितलं आहे तुम्हाला की performance guarantee हे ते करणे, I think it's a repetition of the slide. MHADA's commitment काय? I would like to put it across on a public forum that MHADA takes the full responsibility of the rehab of each and every eligible residential tenement and commercial unit holder in Motilal Nagar 1, 2 and 3. मास्टर प्लॅनच्या संदर्भात मध्ये देर आर सम की एलिमेंट्स त्यांचे जे डिझायनर आणि हे त्यांनी ऑलरेडी सांगितलेलं आहे की इंटरनॅशनली सम ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स आर वर्किंग ऑन दिस मास्टर प्लॅन. पहिला जे आहे की ऑप्टिमल कनेक्टिव्हिटी करणे आणि दुसरा जे आहे की त्याला वॉकेबल, पर्मिएबल अँड एक्सेसिबल करणे. याच्या अनुषंगाने मध्ये जे आहे द फर्स्ट कॅचलाईन ऑफ दिस लेआउट मास्टर प्लॅन इज अ 15 मिनिट सिटी विद इन अ सिटी. म्हणजे एक पॉईंटवरून दुसरा पॉईंट जाण्यासाठी जे काही मेजर पॉईंट्स असेल, इट शुड नॉट टेक मोर देन 15 मिनिट्स. दिस इज व्हॉट इज द कॅचलाईन फॉर दिस होल रिडेव्हलपमेंट ऑफ मोतीलाल नगर. And I'm very happy to say that this is for the first time that this last mile connectivity and the time of connectivity is being taken as a priority for the master plan submitted and approved by MHADA. Mixed use regulation, green space, green public, in cross public transportation. Luckily, Motilal Nagar layout je hai, it is having 2 metro stations nearby. So that is going to be a big advantage. Sufficient parking, well connected to the surrounding. दूसरा जो भी सांगितला की मिक्स यूज, हेल्दी अँड सेफ नेबरहुड, सिग्निफिकंट पब्लिक स्पेसेस आणि सस्टेनेबल अँड क्लायमेट रिस्पॉन्स, विशेष करून पाऊसच्या अनुषंगाने, वेदर इट इज सीवरेज सिस्टम, वेदर इट इज द स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज, और वेदर इट इज इवन पर्टेनिंग टू द वॉटर लॉगिंग अँड द अदर इश्यूज विच आर कॉमन इन मुंबई. सो या अनुषंगाने दीज आर द डिटेल्स. आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू दॅट. आता कमिंग स्ट्रेट टू मोतीलाल नगर 1, तो ह्याच्या जे एरिया आहे दॅट इज अराउंड 87 एकर्स. सध्या त्यामध्ये 200 स्लम आणि 2033 रेसिडेन्शियल आणि 185 कमर्शियल युनिट आहे. तिथे जे आपण प्लॅन आउट केलेलं आहे त्या प्लॅन आउट प्रमाणे एक्झिस्टिंग एम्युनिटीज जे आहे ते आम्ही ऑब्व्हियसली इथे तो रिटेन करणारच आहे. हे एक्झिस्टिंग लेआउट अशी आहे. प्लीज हॅव अ लुक ऑफ दिस. दिस इज हाऊ द एक्झिस्टिंग लेआउट लुक्स. आणि या एक्झिस्टिंग लेआउट नंतर जे प्रपोज लेआउट आहे, दिस इज द अपग्रेडेड मास्टर प्लॅन. सो या अपग्रेडेड मास्टर प्लॅनमध्ये जसं आपण बघितलं असेल की द माडा शहर आणि सो कॉल्ड ते रिहॅब कंपोनंट जे आहे, तो रिहॅब कंपोनंट आपण शक्यतो एकच ठिकाणामध्ये आणण्याचा प्रयत्न करतो. आणि ते करत असताना
सध्या जे तिथे ओपन स्पेसेस किंवा ग्राउंड आहे त्याच्या आपण रिलोकेशन करून विच इज इन द पॉवर ऑफ द VP, त्याप्रमाणे आपण पहिल्यांदा लोकांना डिस्प्लेस न करताना पहिला रिहॅब बिल्डिंगची काम कसं सुरुवात करता येईल त्या अनुषंगाने नियोजन करण्यात आलेलं आहे. पण नंतर जसं जसं वेट जाईल तो त्याप्रमाणे कदाचित काही ठिकाणांमध्ये काही स्लम्स असो किंवा काय असो ते तो काढावंच लागेल आपल्याला. पण वी आर ट्राईंग टू एन्श्युअर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट आणि ह्या अनुषंगाने ते मास्टर प्लॅन आहे. ह्यामध्ये एक विशिष्ट आपण जर बघितलं असेल की जेवढं आलजी किंवा आपला जे पार्क्स आहे किंवा गार्डन्स आहे दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड. So if you see the parks from there, they're all interconnected with that the red arrow is a clarity in that. म्हणजे एक ठिकाणीवरून दुसरावरून तिसरा असं आपल्याला जाता येईल. सो इट्स अ व्हेरी गुड मास्टर प्लॅन. ह्या मास्टर प्लॅनच्या अनुषंगाने मध्ये जसं मी मागे सांगितलं की द फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट फोकस एरिया इज पीपल फर्स्ट अप्रोच. त्यामध्ये ऑब्व्हियसली कम्युनिटी सेंट्रिक प्लॅनिंग करण्यात आलेलं आहे. हॉस्पिटल अँड प्रायमरी हेल्थ केअर सेंटर, बस स्टॉप, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट. नंतर जे आहे की रिहॅबिलिटेशन क्लस्टर्स. सो एकच बिल्डिंग न करताना शक्यतो जेवढं क्लस्टर आपल्याला करता येईल, कंटिग्युअस गार्डन्स, लार्ज ओपन स्पेसेस, यामध्ये विशेष करून जे पोडियम आहे त्या पोडियमवरच 2 एकर प्लस एरियाच्या गार्डन होणार आहे. दिस इज अ व्हेरी हायलाइट पॉईंट. अपार्ट फ्रॉम वॉट एव्हर आय सेड, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ दी स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ दिस. Roads, shakyato, we are trying to take it up to 18 meters. Some roads are of smaller width. We are trying to see that those roads which are of smaller width, there as far as possible public transportation is minimized. Parking and public amenities, sustainable complete हे आणि यामध्ये जे total proposed RG आहे that is around 11.5 acres in Motilal Nagar 1. Now बिल्डिंगच्या जे डिझाईन आहे म्हणजे ऑब्व्हियसली दिस इज अ टेंटेटिव्ह हे आता ते लोकांशी संवाद केला घेतल्यानंतर तर त्यांना काही अशा काय बदल पाहिजे असेल तर ते आपण नक्की विचार करू. पण दिस इज हाऊ द बिल्डिंग्स विल लुक. याच्यामध्ये इफ यू सी की खालच्या बाजूमध्ये जे रिटेल सेंटर आपण प्रस्तावित केलेलं आहे त्या रिटेल सेंटरमध्ये ऑब्व्हियसली ज्या ठिकाणांमध्ये कमर्शियल द्यायचे असेल किंवा इतर जे काही विषय असतील तो ओपनसाठी पण ते उपलब्ध होणार. सो इट इज गोइंग टू बी अ सेल्फ सस्टेनिंग टाउनशिप. एक 143 एकर्सच्या सेल्फ सस्टेनिंग टाउनशिप where every amenity is by and large there as you see in the if you have gone to Thane तो ठाणेमध्ये जसा हिरानंदानी एस्टेट असेल, मेडोज असतील किंवा पवईमध्ये हिरानंदानी झालेला आहे किंवा लोढाच्या जे टाउनशिप आहे आपला ठाणे कल्याण वगैरेमध्ये किंवा रुस्तमजीच्या जे टाउनशिप आहे म्हणजे मी शहरामध्येच्या टाउनशिपबद्दल बोलतोय. So these are all classic examples of township where it becomes a community within a city where almost each and everything that is needed for the daily living or even the weekend socializing is there. Obviously kamasati for your work you may have to commute to wherever you're working. That is the only issue which maybe will make people travel. So this is how the whole designing of the retail units and the front podium and everything will look. Now if you see the जसं मी मागे सांगितलं की द लँडस्केप ऑन द पोडियम इज ऑलमोस्ट 1.7 एकर्स. टोटल नंबर ऑफ टावर्स जे आपला रिहॅबसाठी आहे दॅट इज ऑलमोस्ट 7 आणि टिपिकली एक बेसमेंट 4 पार्किंग आणि त्यानंतर तिथे 44 रेसिडेन्शियल फ्लोर्स. ऑब्व्हियसली त्यानंतर रेफ्यूज फ्लोर वगैरे जे काय असतील. कवर्ड कार पार्किंग हॅज बीन प्रोव्हाइडेड अँड almost 30 plus exclusive amenities, modern amenities within each and every mini cluster of the rehab. याचे जे स्कीमॅटिक आहे ते स्कीमॅटिक असं दिसणार आहे साधारणपणे 122 आणि इथे 143. 143 आहे ना? हां 143 ना? राईट. I can't see it properly. Actually you should have given me a screen here. I don't have a screen here so I'm not being able to read it properly. But this is the schematic drawing. यामध्ये जसं आपण बघितलं असेल की एक बेसमेंट नंतर 4 पोडियमच्या लेवलवर पार्किंग आहे आणि त्यानंतर पोडियम येतात. पोडियम हॅज ऑल दी बेसिक एम्युनिटीज फॉर अ वॉकिंग स्पेस फॉर एल्डर सिटीजन्स फॉर चिल्ड्रन आणि योगा करण्यासाठी किंवा काय जे असेल आणि इच अँड एव्हरी बिल्डिंग विल बी हॅव्हिंग देअर ओन एम्युनिटीज इन द फॉर्म ऑफ अ क्लब हाऊस, कम्युनिटी हॉल अँड सो ऑन. मोतीलाल नगर 2 and 3 जे आहे ते सध्या जे लेआउट आहे दिस इज हाऊ द लेआउट लुक्स. हे साधारणपणे दिस इज इन 56 एकर्स. Existing here slums are higher side, 1400 slums and around 1307 residential and 119 commercial units.
आणि सध्या तिथे फक्त प्लेग्राऊंड आहे, सोशल वेलफेअर ऑफिस आहे आणि एक रिटेल मार्केट आहे. दिस इज वॉट मोतीलाल नगर 2 and 3 इज ॲज इट इज टुडे. आता याच्या जसं मागे मी दाखवला त्याच अनुषंगाने हे लेआउट असं आहे आणि हे लेआउट ज्यावेळी रिकास्ट होणार, तो हे लेआउट रिकास्ट होताना हे आपल्याला जे आहे दॅट इज द पिंक पार्ट इज दी रिहॅब कंपोनेंट, द ब्लू पार्ट इज आय थिंक SRA, राईट? या. अँड तिथेच आपला हे असेल आणि दिस इज ऑल्सो इफ यू सी द ग्रीन स्पेसेस अँड एव्हरीथिंग, कनेक्टिव्हिटी वगैरे आधारवरच करता आलेला आहे. आता ओव्हरऑल ह्याचे जे फीचर आहेत ते सेम फीचर आहे जसं मी सांगितलं तिथेच, त्यामुळे मी काय रिपीट करत नाही आहे. आणि इथे मोतीलाल नगर 2 and 3 मध्ये जे RG आहे प्रपोज अपार्ट फ्रॉम द पोडियमचं जे आपण करतोय दॅट इज अराउंड 6 acres. याच्या जे डिझाईन आहे, हां थँक्यू, याच्या जे डिझाईन आहे ते डिझाईन आपल्याला ऑब्व्हियसली हे आर्टिस्ट इम्प्रेशन आहे. तो आर्टिस्ट इम्प्रेशन हे आजकाल जे मॉडर्न टूल्स आहे ते मॉडर्न आर्किटेक्चरल टूल्सच्या आधारावर तयार करण्यात येतात. Just if you see, you know, a lot of focus has been given on the greenery aspect within the layout, in the algae, in the walking spaces, on the roadsides, and not only that, even on the building facade, especially where the retail units or the so-called shop units are coming through. Atil je drawing hai, I will not waste your time. I have seen the internal drawings also, so we have ensured that even for the commercial units which are coming up, त्यांच्यासाठी त्यांच्या एक्सेस असो किंवा त्यांच्या जे काही येणे जाणे कस्टमर जास्ती असेल ते सर्व, आणि हे रोड साईड ह्यासाठी देण्यात आलेलं आहे जेणेकरून पार्किंगवर जास्त ताण येणार नाही. दिस इज हाऊ इट विल लुक. तो 2 and 3च्या जे आहे यामध्ये जसं मी सांगितलं की पोडियमवर आपल्याला साधारणपणे लँडस्केपिंग विल बी ऑन 3 acres. दिस इज यु नो समथिंग विच इज ओनली पॉसिबल इफ यू डू अ क्लस्टर. आता इथे सर्व पत्रकार प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक जे बसलेले आहेत, यु नो मोस्ट ऑफ यू हॅव बीन कव्हरिंग मुंबई फॉर donkey years. म्हणजे देर आर सम पीपल हु मस्ट बी कव्हरिंग दिस फॉर 30 years प्लस. जेवढं माझा नोकरी झाला असेल, माझा पण 30 वर्ष झालेला आहे, कदाचित काही लोक त्यापेक्षा आपला तिथे कोणतं ह्या तुमचं हे आहे ना, सामना ना हा बरं. आता हे जे आहे तुम्हाला बघितल्यानंतरच दिसते की तुम्ही माझ्यापेक्षा जास्त वयस्कर आहे, त्यामुळे. आणि जे तरुण आहे ते तरुणला जे आहे ते ऑब्व्हियसली द यंग जर्नलिस्ट आउट हिअर और द यंग ब्रीड, आय एम शुअर विथ दी यू नो विथ द फास्ट ॲक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन गुगल अँड इंटरनेट, everyone knows the skips or the you know the what are the limitations of individual redevelopment. I would like to speak on that for 2 minutes once I'm done with this presentation. So this is, as I said, की total number of tower इथे 8 आहे आणि इथे पण 1 basement plus ground plus 4 parking आणि 48 residential block, म्हणजे सिमिलर टू what we saw in 1. यामध्ये जे आहे की डिस्टन्स बिटवीन टावर इज अप टू 97 meters. दॅट्स ऑल राईट. कवर्ड कार पार्किंग इथे पण आहे आणि ऑल मॉडर्न एम्युनिटीज. याच्यात जे फर्निचर शॉपचा एक विषय होता, कारण की दिस वॉज अ बिग चॅलेंज की ह्या फर्निचर शॉपच्या संदर्भात मध्ये जे सध्या आवश्यक आणि सर्व लोकांनी त्यांच्या वाढवून ठेवलेलं आहे त्याबद्दल मला सध्या काही बोलायचं नाही. पण जे काय असो, आता दे विल बी गिवन 987 square feet ऑफ एरिया, and we have tried to see to it that they get the road frontage in terms of any of the existing places. So I'm sure that त्यांची पण जे मागणी आहे त्यांच्या कायदेशीर क्षेत्राप्रमाणे जे आपण देत आहोत ते फार जास्त देऊन राहिलेलं आहे. नॉर्मली रेसिडेन्शियलला आपण थोडा शिथिलता करतोय, पण कमर्शियलमध्ये जे सध्या DCPRचे जे नॉर्म्स आहेत ते DCPRच्या नॉर्म्स असतात एक्झिस्टिंग कमर्शियल स्पेस किंवा एवढं जे मिनिमम असेल. बरोबर आहे भूषण? हाऊ मच ऑफ वॉट? हां. सो जसं आता प्लॅनिंगने सांगितलं की द DCPR प्रोव्हिजन सेज की कमर्शियल रिहॅब इज डन ऑन द नॉर्म ऑफ एक्झिस्टिंग कमर्शियल स्पेस प्लस 20%. जे एक्झिस्टिंग म्हणजे जे काय आपण त्यांना दिलेलं असेल तो त्या आधारावर तुम्हाला लक्षात आलं असेल की यू मस्ट बी सीइंग दॅट दिस इज देअर. सो वी हॅव ट्राईड टू एन्श्युअर दॅट, होपिंग दॅट द पीपल कंटिन्यू विथ द सेम प्रोफेशन दॅट दे आर डुईंग राईट नाव. So it is going to be an organized furniture high street. Planned parking is there, exclusive entry and exit. This is most important for the retail units. Maximum frontage for high brand availability or visibility, 4 to 2 meters floor to floor height across all shops. This is very, this 4.2 meters, this is very important because we have given a good height to all the existing commercial
सो दॅट द रेंटल लॉबी एरियामध्ये. फर्निचर शॉपच्या जे फर्स्ट फ्लोअरमध्ये जाणार आहे त्याच्याच हे आपल्याला हे आहे म्हणजे कुठे G+1 असतील ना, इट विल डिपेंड ऑन व्हॉट दे एक्झॅक्टली वॉन्ट. आता माझ्याकडे काही लोक आला होता हे सांगून की आम्ही येणार आहे म्हणजे आमच्याकडे राईट नाव वी आर द नॉन रेसिडेन्शियल पीपल. If we want to give away the claims of non-residential, will we be considered for residential? So what I have told them is कि first come with your numbers. म्हणजे आता anyone comes to me and says anything and then someone says की ते जे आला होता ते तो आमच्या लोक नव्हता त्यांच्या लोक होता. So that should not happen. Come with numbers, and if that is the case, then what we adopted in I think BDD मध्ये we adopted the same model ki non-residential if they want to go in for residential then we, because it was a MADA project, we were liberal. Now here obviously 947 and 1600 square feet their carpet area, so there is going to be some mismatch in the area that is to be given. How it is worked out will depend upon the people's demand in this regard, but only for the commercial part. Here is a schematic drawing here that you can see it here. Now we have also tried to cover up ki ek typical टावर प्लॅनमध्ये जे रिहॅबचे जे बिल्डिंग आहे ते कसं दिसणार आहे. सो 2 BHK फ्लॅट्स पर फ्लोर विच इज 8. सध्या वाय आय हॅव मेड इट 800 स्क्वेअर फीट इज रिझन इज की लॉट ऑफ द डेलिगेशन्स विच हॅव बीन कमिंग टू मी फॉर द लास्ट 6 months एवर सिन्स दिस CND and all this started, they have been saying that ki instead of giving us 1 unit of 1600 because the family has expanded, you give us 2 units of 800. Obviously this does not, is not of a great interest to the media, but today in the evening ज्यावेळी presentation करणार तो आम्ही दोघंही ऑप्शन ओपन ठेवलेला आहे की if you want a single unit of 1600 square feet, good enough, or if you want 2 units of 800 square feet, we have designed the whole planning based on that. Ventilation, daylight has been focused. If you see the number of elevators, lifts is 7. This is a very important point that typically on a very good sale building in Mumbai, sale building, free sale Mumbai building also does not have so many numbers of elevators or lifts. And obviously staircase has been provided as per DCPR2. This is a typical plan of the, I think for this I need to see this hard copy because I'm just not being able to see that. Yeah. So yamadde if you see ki there's a deck. बेडरूम आहे, बेडरूमचा साईज इज 10 by 12.4. लिव्हिंग डेक जे आहे ते लिव्हिंग डेक इज ऑफ द साईज ऑफ 10 by 4/6. त्यामध्ये लिव्हिंग डायनिंग पण येतात 10 by 19/3, 11/14 जे काय असेल. किचन युनिट इज 10/7. युटिलिटी पॅसेज आणि दुसरा जे बेडरूम आहे ते बेडरूम इज ऑल्सो दॅट इज 10 into 12.6. आता से फॉर पीपल, सो टिपिकली इट इज अ 2 BHK फ्लॅट. नाउ एनीवन हू वॉन्ट्स विथ 2 टॉयलेट, kitchen and 1 separate living room. Now anyone who wants to club it, ज्यांना हे दोघंही क्लब करायचं असेल, then depending on their demand, if anyone says की I want 4 BHK or माझा लिव्हिंग रूम जे आहे ते लिव्हिंग रूमला तुम्ही एक सॉर्ट ऑफ अ बेडरूम मध्ये कन्वर्ट करा, we are flexible on that because the planning has been done, the plinth and everything has been planned in such a way की हे जे इंटरनल चेंजेस आहे, only the issue is की टॉयलेट वगैरे जिथे आहे ते ऑब्व्हियसली आता तो जस्ट खोदकाम सुरू करायचं आहे, पण एकदा ते बिल्डिंगचं काम सुरू झालं तर टॉयलेटच्या लोकेशन रिलोकेट करणे शक्य होणार नाही. पण आज रोजी ते पण मी असं म्हणत नाही शक्य नाही, कोणाचं म्हणणं असेल, पण दॅट डिपेंड्स ऑन द मेजॉरिटी डिमांड. प्रपोज्ड एम्युनिटीज आपण तर ह्यामध्ये बघितलं, दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. प्रपोज्ड एम्युनिटीजमध्ये साधारणपणाने 34 एम्युनिटी हॅज बीन प्रपोज्ड. सो दॅट इज एक्सेस फ्रॉम टावर्स. Most importantly, you get an access from your tower to the amenities. Second is a senior citizen plaza, small event lawn, sensory garden, reflexology part, evening nook, pause points, yoga lawn, meditation lawn sitting, skating ring, multi-play, volleyball wall, step sitting, central event lawn, stage, fragrant garden, pets park, outdoor cafe, pavilion with seats, multi-purpose lawn, water feature, tree court plaza, crossfit area, toddlers play area, play tunnels bridge, which I said that wherever the RG has to be connected, kids play area, maze, obviously जे तुम्ही बघता ते जापनीज गार्डनच्या संदर्भात मध्ये, nature play area, tree house, elevated walkway with slide to play, आणि 1.8 meter wide pathway, entry exit to the banquet hall, multi play court आणि box cricket net area. हे आता आमच्या तर्फे आम्ही जे एक ओव्हरऑल नॅशनल लेवलवर किंवा इंटरनॅशनल लेवलवर जे मेजर लेआउट्स किंवा टाउनशिप होतात
त्यामध्ये जे whatever features are incorporated, I would say that it is even much more than that, because at least I don't see any township in Mumbai proper ज्यामध्ये all these so many amenities is there. Now obviously these are just the proposed imagery. I don't take the authorship of this imagery for the simple reason that maybe once it is constructed it could look a little different, but typically it will be on similar lines, in fact better. हे बँकवेट छोटा मीटिंग रूम्स आहे, लायब्ररी राहणार. सो थँक्यू तरी स्लाईडमध्ये आला असेल, पण त्या थँक्यू सांगण्यापूर्वी आय थिंक एक विषय जे थोडा सोडून आहे मोतीलाल नगरचा आज आपला हे प्रेस कॉन्फरन्स आहे. आय ऑब्वियसली वुड रिक्वेस्ट एव्हरीवन टू ओनली रिपोर्ट अबाउट मोतीलाल नगर. इव्हनिंग देर इज अ बिग जनसभा. मला मी नाव सांगणार नाही, काल रात्री मला कोणाचा फोन आला होता. आपण अंदाज करू शकतात कोणाचा फोन असतील. मला फोन आला होता तो म्हणजे कोणाचा फोन असू शकतात. तो त्यांनी एवढंच मला सांगितलं, सने एवढं सांगितलं मला की आर यू शुअर यू वॉन्ट टू टेक अ जनसभा, द पब्लिक प्रेझेंटेशन, दॅट टू इन मोतीलाल नगर. तर मी एवढं सांगितलं की सर आय हॅव डन इट व्हेरी टाइम्स इन ठाणे. आय नो इट हॅज नेव्हर हॅपन इन मुंबई. लेट्स स्टार्ट. लेट्स सी व्हॉट हॅपन्स. And I'm hopeful that the presentation will be good. And he ka karto, why am I doing it? This is going to be the pattern for all the clusters which are going to go into redevelopment from here on in Mumbai. As you are aware, Abhyuday Nagar has been awarded. The final approval is yet to come from the government. 33 acres. GTB Nagar has been awarded, CND agreement done, 11 acres. PMGP Majiswadi, even though it's a EPC project of MADA for the redevelopment, 7 acres. Adarsh Nagar Worli, minus the component of Adarsh Nagar which has already been allotted to some other developer, is 34 acres. Bandra Reclamation, now Adarsh Nagar is a live tender. PMGP also has been awarded. Bandra Reclamation is around 98 acres which is in the live tender. Motilal Nagar has been awarded, that's the reason why we are here. Kamathipura, 34 acres, has been awarded. SVP Nagar, Versova is a live tender, 74 acres. Ramkrishna Nagar Khar is going to the cabinet very soon, 6 acres. Old MHB colony, Borivali, is going to the cabinet very soon, which is around 26 acres. Charkop is also going to the cabinet, maybe within a month, which is going to be around 250 acres. And Gorai is also going to the cabinet for CND approval, which is roughly around 200 acres. Asha prakare, and I have not taken Aram Nagar yamadde, karan ki Aram Nagar was not a typical CND, but as good as a CND, but tithe individuals ne consent karun, they already awarded hai. Asha prakare, je mi ata tumhala wachun sangitla, and this is minus BDD. Because BDD je hai, that is the biggest redevelopment project being executed by a government agency, namely MADA. So I have not taken BDD area, but that is also 100 acres plus. Only of all this that I read out, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Some proposed, some awarded, some in the stage of live tender. 923 acres to be precise, minus BDD, minus Aram Nagar, minus some other layouts which have been approved, but not in the CND model, whether it is the LIG of Gandhi Nagar or whatever be it, is going to for redevelopment under the CNDA model in the next 1 year. Execution obviously will be, आम्ही आता सर्व यामध्ये we are trying to see that the rehab component, depending on the size of the project, depending on the number of rehab tenements, is completed or at least started off within the next 5 to 7 years, and the outer limit is 7 to 10 years. Chota project असेल 7 years मध्ये rehab किंवा 5 years मध्ये rehab complete. अतिशय मोठा असेल, फॉर एक्झाम्पल कमाठीपुरा ऑलमोस्ट 8,000 लोक आहे, 8 + 9. इथे पण एक साधारणपणे आपला 4,500च्या वर म्हणजे 4,700च्या सुमारेच आहे. तो अशा जे मोठं एरिया लाईक चारकोप 20,000 युनिट्स, गोराई पण तसेच 20-22,000 युनिट होणार आहे.
तो अशा जे आहेत 923 acres minus BDD, which is again 100 acres plus, minus Aram Nagar, which is another again 20-30 acres, या जो भी होगा, minus LIG Gandhi Nagar, minus some other layout which has been approved in a cluster mode, but not on the CND model. This is going for redevelopment, and only for this 11 projects which I mentioned about, the total rehab of the tenements which will be done in the next 5 to 7 years or 8 years is going to be 75,445. Maybe in the history of Mada, maybe in the history of Mumbai, and maybe in the history of this country. एवढं मोठ्या प्रमाणात मध्ये CND मॉडेलवर रिडेव्हलपमेंट एक शहरामध्ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, GTB आपण तर सोडलो, GTB ला ब्राउनफील्ड मी म्हणत नाही कारण की तिथे ऑलरेडी जवळपास ते मोकळं आहे, इट्स ऑलरेडी एन ओपन प्लॉट. Barring GTB, all is a brownfield project. And the only example of a brownfield project being implemented on a cluster mode, if we can recollect in Mumbai, is SBUT Bhindi Bazar. Luckily, having worked as Thane Municipal Commissioner for 5.5 years, I was associated with the whole cluster model which was planned and approved, and later on changes came place. So taking a cue from that, I think the whole of the Mumbai board team and the whole of the planning division and all the people who have been directly, indirectly associated, it has been a big learning for us, because when we started, we did not know exactly how to go about it. But now we can say with an authority that because now we are having certain models of CND agreement, we have models of how to publish the tender, we have models about how to devise or plan a layout, master plan, building plans, individual plans, what are the amenities that should be there, and so on. I personally visualize that we are going to see a change in the skyline of Mumbai, especially in terms of the townships which are coming up in these layouts. And it's a matter of pride that the first mega layout of 143 acres, namely Motilal Nagar, is going to be the first project to start very soon. After today's public presentation, आजच्या या जे संध्याकाळी माझा जनसंवाद आहे त्यामध्ये सादरीकरण केल्यानंतर तिथे बहुमतची काय भावना आहे आणि किंवा काय असेल, पण एक मी मुद्दामच मीडियाला सांगू इच्छितो. I would purposely try to point out one key element to the media persons who are here with a humble request. And the request is that, you see, there are two catch lines of any CND model. The first catch line is the rehab is the responsibility of MADA. And we take the legal, moral, and administrative responsibility of ensuring the rehab of the people or the tenements who are there. A. B. It's a pledge of the state government, 100% rehab of the eligible residential tenements, non-residential, or even the slums who are eligible will be only and only within the layout, redeveloped layout. Location will change. Today my building is here, the building may go a little this side because it depends on the cluster planning. Third is first rehab and then sale. But this is misconstrued many a times that when we say first rehab and then sale, many people imply it means कि पहले पूरा rehab बांध दो, उसका OC ले लो फिर sale करो. No. When I say first rehab and then sale, it is only means that you will get proportionate CC or approvals depending on rehab vis-a-vis sale. And most importantly, sale OC will be proportionate, and in any case not even 1 square meter more than the proportionate rehab OC. So supposedly there's a rehab of say 50,000 square meters. I'm just giving an example. And in phase 1, 5,000 square meter or 10,000 square meter of OC of rehab is sought for. Only and only then 10,000 equivalent proportionate or less OC will be given for the sale if the sale OC if the rehab OC has been given.
not even 1 square meter over and above the 10,000 square meter. Now don't write 10,000 square meter. When I gave an example of 10,000 square meter, what I was saying was proportionate to the OC of the rehab. That will be the thumb rule benchmark for giving OC for the free sale, so that we don't create any litigations or we don't have a scenario where we face agitation that rehab झाला नाही आणि सेल तो विकून निघून गेलेला आहे, तर आता ह्याची लायबिलिटी कोण घेणार? क्लासिक पत्राचॉल. आता सुदैवाने वी हॅव ब्रॉट पत्राचॉल टू अ लॉजिकल कंक्लुजन विथ द सपोर्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट. पण हे रिपीट होऊ नये आणि त्यामुळे हे सर्व सेफगार्ड्स आपण ह्या CND मॉडेलमध्ये घेतलेलं आहे. तिसरा जे मला मीडियाला नम्र विनंती करायची काय असतात, आपल्या देशामध्ये, हे माझा व्यक्तिगत मत आहे, दिस इज माय पर्सनल व्ह्यू, आय मे बी रॉंग, आय मे बी स्टुपिड व्हेन आय से दिस. It is very difficult to get consensus of 100% people for the same thing. And maybe it's right. The same applies for redevelopment. If we were to cater to the wish, समजा इथे 4,700 आपल्याला स्लम रेसिडेन्शियल नॉन रेसिडेन्शियल करायचं आहे आणि एक विशलिस्ट असेल की हे 4,700 लोकांच्या प्रत्येक लोकांच्या जे काही मागणी असतील, विनंती असेल, निवेदन असेल, योग्य अयोग्य, त्यांना विचार करण्यात यावे. तुम्ही लिहून देतोय की देन रिहॅबच्या रिडेव्हलपमेंट ब्राउनफील्ड प्रोजेक्टमध्ये करणे कठीणच नव्हे, अशक्य होणार. याचा अर्थ काय? मी अजिबात म्हणत नाहीये की डेमोक्रॅटिकली मेजॉरिटीच्या व्ह्यूज न ऐकणे, पण whatever the majority says should prevail on individuals who want something else. And unfortunately, this is my personal view. You want to quote? Please quote. Unfortunately, we have a tendency in whatever be the segment of the society, in whatever be the people who are taking up the cause of the demand, is to flare up such individual or mini demands which maybe is against the majority wish, but because they have a voice, it is that only which comes across glaringly in the newspaper or in the electronic media. My humble request to everyone is, when we are doing cluster, tomorrow Sanjeev Jaiswal will not be here. Tomorrow Mr. Borikar will not be here. Maybe we'll even retire after a few years. These projects, I can say individually about myself, very passionately and very minutely, of all the clusters I mentioned about. We need support of the people out there. So, you know, if everyone, everywhere they start saying that, पहले मेरा घर बनाओ, फिर हम घर खाली करेंगे. The concept of key to key. Small places, open land आहे, शक्य आहे की हे ते रिहॅब बांधून घेणे, may be possible. But where it is not possible, and if this is the approach, then what is the inevitable which is going to happen? The inevitable which shall happen is that you will have a phased rehab. म्हणजे आता पहिल्या टप्प्यामध्ये मला 800 घर बांधता आला, तो 800 घराचा रिहॅब करणे, 800 लोकांना शिफ्ट करणे, ते 800 लोकांना शिफ्ट केल्यानंतर त्यांच्या जागा खाली करणे, ते खाली केल्यानंतर तिथे परत 800 बांधणे, ते बांधल्यानंतर परत जिथून ते लोक येतील, म्हणजे रोटेशन इन अ सायकल ऑफ से 4,600 or 4,800, and with the 800 cycle, that becomes almost 6 times cycle. 800 गुणिला 6. 6 times cycle, and considering this, no, if not more, to complete one tower. फार जास्त झाला तर 3.5 वर्ष. आता 6 वर्षाचा सायकल करायचा असेल, 6 rotation. So what does it mean? It means that the rehab itself will continue for 20 years. Then दूसरा एक प्रश्न येणार आहे
आणि इथे परत सुरू होईल आमच्या, त्यांच्या, माझा, त्याच्या, काय असो. तुम्ही पहिला घर बांधला 1/5, 1/6. Who are the people who will come there first or will be allotted first? 4,800 पैकी, म्हणजे मी मोतीलालचे एक्झाम्पल देत नाही, मी कुठेच्या पण एक्झाम्पल देतो मी. Which will be the first lot because no one has vacated. तो to decide the priority कि मैं इस बिल्डिंग को पहले यहाँ शिफ्ट करूंगा जबकि किसी ने शिफ्ट नहीं खाली नहीं किया, तो इथे आई पर्सनली फील कि वेकेशन, लिविंग द प्रेमिसेस and being supportive to ensure a faster execution of rehab is the need of the hour. But ultimately, it is the people's voice, it is the people's demand. And just ending with, for Motilal Nagar, we will definitely abide and respect whatever is the majority demand. Thank you for being here. Thank you for hearing me out patiently. Thank you for seeing the video and my presentation and maybe my very stretched elaboration on that. I don't know if we have any questions and answers or you have a question and answer. One sec, can you please take a mic? I'll sit there. Yeah, please. Mr. Jaiswal, my question is, what will be the free sale component of the Motilal Nagar project in terms of RERA carpet, A, and what about the alternate accommodation when the rehab process is going on? Where will the people be relocated? Will you give them rent or how is it? So coming very limited to the question that you have asked is that you see the total FSI that is eligible or that is entitled for this whole 143 acres of Motilal Nagar is around 28 lakh square meters. Out of which, sorry, can you hear me? Okay. Out of which, if I go by the initial built-up area norms, but as I said, the built-up area norms has been principally like accepted by the Honorable Chief Minister to be given as a carpet area RERA. So I'll go with that figure. So maybe you'll find a disparity in the figures that you have in your hand and what I'm reading out right now. So around for rehab now with this enhanced area, 6,43,000 or 644 lakh square meter, along with a MADA share of say 3.74 or 7, just for the sake of calculation, say around 10.3 or 10.5 lakh square meter goes to for rehab and MADA, and around 17 lakhs odd square meter remains with the developer, whoever is the C&D agency. But the catch in this is the total FSI that is entitled. Consumption, see, as far as rehab and MADA share is concerned, that too is compulsory, one has to give it. Now, it can't be said right now that supposedly 17 lakh square meters is the entitlement of any C&D agency, whether it is in Motilal Nagar or whatever is the proportion in any other redevelopment project, they will be able to consume that in entirety because they have to sell that. Whatever comes to us, or for rehab it will be rehabilitation. Whatever comes to me will go on lottery. But whatever remains with them, they have to ensure that there's a demand for that much of a high FSI in terms of tenements. So it is not possible to say today that out of the total FSI which is entitled for that layout, minus the FSI which will be needed for rehab and MADA share as per the DCPR, what exactly is the total or percentage of the FSI which the C&D agency will be able to consume in the next 10 to 15 years. But just off the records, if I were to say, then definitely with so much high FSI coming up across all the clusters, and now even SRA schemes are going in a major way for redevelopment.
So with so much of free sale FSI coming up in the market, Dharavi is also coming up. Whether that much of demand would prevail for purchase, A. So here is where I link it up with the housing policy of 2025. If you have read it, the housing policy of 2025 for the first time has addressed sectors apart from affordable housing, has touched upon the concept of rental housing. And in rental housing, again, there have been various segments like working women hostels, students hostels, old age home, industrial workers, studio apartments, and so on. Just recently, around 10 days back, we made a very detailed presentation to the Honorable Chief Minister for this rental housing policy. In fact, we have gone with the amendment in the Act, the rules, regulations, everything has been suggested. And Honorable CM, sir, was kind enough to principally accept the proposal of Mhada, for which we have been working for the last 1.5 years. But to get it converted into the form of a proper act or amendment, it may take some time. But we are starting off with the state rental housing portal. Now, why I'm saying this is that typically till now, any construction meant that it has to be sold. But if the rental schemes come forth, whereby we have also proposed that to make rental housing viable in the private sector, there are certain concessions, there are certain issues which need to be addressed, because today the rental yield in Mumbai is not more than 3 to 4%. In fact, even lesser than that. And if you were to pay your tax on that, it comes even more less. So that is not attractive. So this is the forward solution that I'm mentioning about. And so it will be very difficult to say how much FSI they will be able to consume, but I've given you the figures regarding this. Now, your second question was regarding displacement. Yeah. So see, at the other places, Motilal Nagar GR or this proposal went back into 2021, or the proposal was of 2020 maybe, and it was approved in 2021. Please appreciate the fact that it was the first C&D proposal. Now, in all the other C&D proposal, it is envisaged that there has to be shifting. In the sense that people will have to vacate wherever they're staying, maybe in phases, and then the rent is proposed. If you see the Bandra reclamation, Adarsh Nagar, all the new tenders which are there live or which have already been published, it is proportionate to the area that they hold and also considering the rental yields or the rental market out there. Initially, when the whole Motilal Nagar scheme was envisaged, maybe because of the prevailing situation then, I can't comment on that because it was a cabinet decision, but maybe the prevailing situation then was that people were insisting that it should be a key-to-key model. That first rehab. Now, if it's a key-to-key model, then the question of any alternate accommodation or rent does not arise. And that is why it was not covered in the original tender. But now that we have various tenders or various models in place for the other layouts, presumably, if people come forth and say that we are willing to vacate, and we are willing to vacate either on the model of rent or an alternative accommodation obviously cannot be provided to one and all. There's a limitation of the PAP tenements that we have in town right now or in the city. And there are many pressing projects for which the PAP houses have to be given. But in case if there is a majority of a demand building-wise, then we will try to do a cut-copy-paste model of what we have been doing at the else places. Jaiswal sir, नमस्कार. पंकज दळवी, पुढारी न्यूज. सर, प्रेझेंटेशन जे तुम्ही दाखवलं हे इम्प्लिमेंट करण्यासाठी स्थानिकांना, टेनंट्सना, अनेकांना समजून विश्वासात घेणं गरजेचं असतं. अनेक वेळा प्रकल्प पूर्ण होऊन सुद्धा स्थानिकांच्या विरोधामुळे ते रखडतात. त्यांच्या अजूनही मागण्या की असेल, 2000 कार्पेट असेल किंवा कॉर्पस फंड 20 लाख रुपये, या मागण्या अजून त्याच्याविषयी काही पूर्ण होतील का? आणि त्यांना कसं विश्वासात घेऊन काय प्लॅन आहे मास्टर प्लॅन म्हाडाचा, हा जो प्लॅन आहे तो इम्प्लिमेंट करण्यासाठी स्थानिकांना कसं टॅकल करणार आहात? नाही, अतिशय उत्तम प्रश्न आहे तुमचा. आणि ह्यासाठी जसं मी मागे सांगितलं की पहिला पाऊल आम्ही आज उचलतोय. आज हे सर्व झाल्यानंतर आम्ही हे सादरीकरण आता तिथेच्या जे स्थानिक लोक आहेत त्यांच्या समोर करणार आहोत. त्यांच्या समोर केल्यानंतर पहिला गोष्ट तर तुम्ही एक ॲप्रिशिएट करा की हे जे काही निर्णय झालेला आहे हे तत्कालीन त्यावेळीच्या कॉन्शियस डिसिशन राज्य सरकारने घेतलेला होता आणि त्याप्रमाणे कॅबिनेट डिसिशन झाला. आता त्याची अंमल करताना
काही मुद्दा समोर आलेला आहे. एक मुद्दा आला हे बिल्टअप एरिया, कार्पेट एरिया. अधिकृत रीतीने अद्याप कार्पेट एरियाच्या म्हणजे काय म्हणतात ते जे GR असो किंवा हे आलेला नाही. पण ज्यार्थी मी आता बोलतोय ऑब्व्हियसली काही जबाबदारीनेच बोलत असेल किंवा जे मला सांगण्यात आलं असेल त्या आधारावर. पण शेवटी ज्यावेळी होईल तर त्यावेळी ते अनाऊन्समेंट मान्य मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री त्यांच्या स्तरावर GRच्या स्वरूपात होतील. राहिला प्रश्न लोकांना विश्वासात मध्ये घेणे, नक्की लोकांना विश्वासात मध्ये घेण्यात येईल. आम्ही म्हणजे आता माझा कालावधीमध्ये तो जेवढं CND टेंडर आम्ही काढलेला आहोत, मी त्याबद्दल खात्रीने सांगू शकतो आहे की टेंडर काढण्यापूर्वी आय थिंक सर्व ठिकाणच्या जे फेडरेशन आहे, सोसायटी आहे, त्यांच्याशी माझा एक नव्हे 10 20 संवाद झालेला आहे. मोतीलाल नगरमध्ये हे प्रक्रिया पूर्वी झालेला असल्यामुळे त्यानंतरही आपण भरपूर इंटरॅक्शन केलेलं आहोत. पण मध्यंतरी हे कुठे ना कुठे बिल्टअप एरिया आणि कार्पेट एरिया या विषयावर हे अडकलेलं असल्यामुळे मला असं वाटते की जसा एक सकारात्मक संवाद व्हायला पाहिजे होता ते कदाचित घडलेला नसतील. पण आजच्या सादरीकरणानंतर जे प्रमुख काही करण्यासारखी मागणी असतील त्या मागणी संदर्भात नक्की विचार करू. पण एक गोष्ट तो आहे ना की आता समजा जे ऑलरेडी शासन निर्णय किंवा कॅबिनेटचा निर्णय झालेला आहे, ज्याच्या आव्हान वेगळं स्तरावर झाली आणि ह्या सर्व आव्हानच्या स्वरूपामध्ये जे काही ऑर्डर्स पारित झाला किंवा जे काही स्टँड झालेला आहे त्याच्या विपरीत तो आपण जाऊ शकत नाही आहे ना. वी कॅन रिव्हर्स. आणि मी व्यक्तिगत मला बोलायचं असेल, क्लस्टर मॉडेल इज द बेस्ट मॉडेल फॉर रिडेव्हलपमेंट. हे स्टँड अलोन बिल्डिंग आणि ह्यामध्ये जे फटका बसतात. आता एक उदाहरण देतो तुम्हाला मी मुद्दामच फॉर एव्हरीवन. स्टँड अलोन बिल्डिंग असेल किंवा 2-3 बिल्डिंग आला, माडाच्या रूल्स DCPR काय म्हणतात की स्टँड अलोन बिल्डिंग असेल किंवा 2-3 बिल्डिंग आला 4000 चौरस मीटर पेक्षा कमी जागा असतील किंवा 4000 चौरस मीटर पेक्षा जास्त जागा असेल पण 18 मीटरच्या रोडला ते एबेट करत नसेल तो त्याला फक्त 3 FSI भेटते. दे गेट ओनली 3 FSI. आणि 3 FSI वर नंतर जे काय फंजिबल वगैरे जे काय असेल ते विषय मी बोलत नाही आहे. बट इन अ क्लस्टर द टोटल लेआउट मायनस जे काय आपला DCPR प्रमाणे ज्याच्या आपल्याला FSI घेता येत नाही त्या अनुषंगाने वी गेट 4 FSI. म्हणजे जिथे 3000 भेटला असतात तिथे लगेच 4000 भेटते. परत 3000 वर 35% आणि 4000 वर 35% ते पण वाढ होतात. आणि त्यामुळे बरेच ठिकाणीमध्ये जे काय आणि हे CM साहेब आणि डेप्युटी CM साहेब एवढं ठिकाणी सांगितलेलं आहे की काही पण येऊन काही पण ऑफर करून देतात आणि त्यानंतर ते प्रोजेक्ट टेक ऑफच होत नाही. आणि दुसरं आहे की इंडिव्हिज्युअल बिल्डिंग रिडेव्हलपमेंट करून 2 बिल्डिंग रिडेव्हलपमेंट करून अशा जे मी तुम्हाला आता सादरीकरणामध्ये दाखवला की जे लेआउटचा डिझाईन कसा होणार आहे, एम्युनिटीज आता 30 ते 35 आपण कॉमन एम्युनिटीज देतोय. आलजीच्या एरिया तुम्ही बघितला असेल, आता इंडिव्हिज्युअल लेआउटमध्ये किंवा असा काही छोटा लेआउटमध्ये इंडिव्हिज्युअल रिडेव्हलपमेंट झाला तर ते करत असताना किती आलजी होईल. सो ह्या सर्व बाबी म्हणजे पहिल्या गोष्ट तो लोकांना एक समजून घ्यायला पाहिजे की क्लस्टरमध्ये जे क्षेत्र भेटते that is much more than even a typical area provided by any developer. And if someone has offered or said, I can give you examples. Abudya Nagar example घ्या. अबुद्या नगर मध्ये बरेच बिल्डिंग इंडिव्हिज्युअल 79 होऊन ऑफर लेटर घेऊन जे क्षेत्र प्रॉमिस केला ते व्यावहारिक नाही, त्यामुळे तिथे रिडेव्हलपमेंट झालंच नाही. आरामनगर सेम केस, GTB नगर सेम केस. आता हे सर्व क्लस्टरमध्ये जात असल्यामुळे कदाचित, आणि मी शब्द कदाचित पण वापरणार नाही, मी खात्रीने बोलतोय हे सर्व रिडेव्हलपमेंट त्याचप्रमाणे होणार. कमाटीपुरा फॉर एक्झाम्पल, कुड एनीवन हॅव थॉट दॅट कमाटीपुरा कॅन गो फॉर रिडेव्हलपमेंट? इंडिव्हिज्युअल अप्रोच वर डेन्सिटी बघा 8000 टेनंट्स. How can anyone plan for the individual redevelopment with such a high density of buildings and high density of people staying there? So your point is well taken की definitely आमच्या पण असंच इच्छा आहे आणि असंच होणार. सुदैवाने आता म्हणजे पूर्वी आता लोकल बॉडी नव्हता, आता लोकल बॉडी पण आलेला आहे. त्यामुळे लोकल बॉडी आल्यामुळे नगरसेवक नगरसेविका ज्यांच्या आणखी संपर्क असतात, आमदार खासदार लोकप्रतिनिधी माजी आजी भावी जे कोणी असो,
या सर्वला विश्वासात मी कधी घेऊनच करणार आहे. पण जसं मी मागे सांगितलं, 100% लोकांना 100% मागणीप्रमाणे ते पूर्ण करता येईल ह्याचं आश्वासन मी काय कोणी देऊ शकत नाही. थँक्यू. Mr. Jaiswal, I have two questions. One is, you said this is going to be an integrated township. So we wanted to know what is the likely population growth that is going to happen over here. Today it is very low, considering the number of tenements that you have pointed out. Then my second question is with regard to flooding and fire. Motilal Nagar regularly floods, okay? And second is, in 2023, an SRA redeveloped building where people who dealt in scraps were put into high-rise buildings and there was a fire. This is at Goregaon West itself, not very far from Motilal Nagar. Now here also you have slum redevelopment buildings happening. So what kind of precautions are you going to take, considering that you also have a furniture market? So your point is well taken. First, let me answer your second concern. I think in my presentation, I've already covered that the issues pertaining to any natural disaster, whether it is floods, whether it is pertaining to stormwater drainage, sewerage, and so on. And that obviously also entails the fire safety norms which need to be incorporated. So individually, whatever buildings fire safety norms has to be there, and as a community, whatever has to be there, will be there. Obviously, when such a big township comes across, if you have seen any of the townships across the state, mainly in the MMR region, all townships have an inbuilt fire brigade station and everything. So if you go see any township. Now, typically, this is not coming in the domain of a ITP 1.0 or 2.0, the integrated township project of 1.0 or 2.0, whatever the phase 1 and phase 2. But all the norms, all the safeguards, and all the necessary measures that need to be taken will be incorporated. Now, coming to the slum issue which you said, you see, this is a very good question. Such instances happen predominantly in those buildings which stand as a stand-alone building or maybe 2-3 buildings in their vicinity. The distance between buildings, the exit and everything, because again under SRA, I'm not saying anything negative about any institution, but in SRA, the relaxation norms, again, is slightly higher. The density norms is higher, because obviously the existing density in the slum is very high. So accommodating all the people in Setu. Now, I think I've said this in a public forum once, so I don't mind saying it again. But I just request that please don't make it the headlines for tomorrow. That's the only humble request. But what I've said is, time has also come whereby we need to revisit the whole philosophy and policy of having slum rehabilitation in Setu. When I say this tomorrow, there will be a big mocha in my office. Luckily, it's a holiday, so it won't come tomorrow. We will come on Monday or Tuesday. This whole concept of in Setu slum rehab, that try to rehabilitate the slum at the very place where they exist. तो मेरा ले रहे हो आतिफ, तुम्हारा आज फेसबुक पे यही जाएगा, मेरे को पता है. तुम हमेशा वही करते हो. तुम हमेशा अपना फेसबुक लाइव पे वही डाल देते हो जो पीसी का विषय नहीं था और वो विषय को छोड़ के चला गया. आज छोड़ दो यार, एक दिन तो छोड़ दो. थैंक यू. So as I said was कि in Setu slum concept itself, to me, having worked in the urban areas for so many years, I feel that is one of the lacuna of urban planning which we need to address. But obviously, it has a lot of plus, cons and pros in the sense of the social and the economic rehabilitation, the livelihood issues that are related to it. So I'll not delve on that. But to your limited question, even the slums which are going to be rehabilitated in our layouts is going to have the state-of-the-art buildings with all the features that you will find in the rehab building. A. Addressing to your question of how big the township will become, obviously, if you just see in terms of number, as I said, you see 4,500, or say, only if I talk about residential and slum, so maybe somewhere around 4,200 or 4,400. For the sake of discussion, 4,500 units of rehab and slum into 4 or 6 or 8, because these are double units, slum is smaller unit. Then add on to it that Mada is going to get almost
say with the deduction now, which will happen because of the extra load. But even then, we'll get around 3.75 lakh square meters, which is around, say, just for the sake of discussion, around 8 lakh square meters. 8 lakh square meters, considering a unit size of 500, means it becomes almost 16,000 odd units. So now add on to the numbers, 16,000 plus 5,000 or 4,500, 20,000 families. Then obviously the free sale component. Now again, the free sale component depends on the how much is used for residential, how much is used for commercial, which I can't say right now. But saying that, say, on a very higher side, 18 lakh square meters and 10 lakh square meters goes in residential free sale. And obviously the size of tenements will be bigger. But even then, that numbers will also add on to another 2,000, 3,000 odd units or 5,000 odd units. So a sum of all this becomes almost 25,000 odd residential units in this revised layout. That if you multiply by 4, 6, or for a 1,600 odd unit, even if they rent it out, a family is going to come. So that is the that is the number of people who will be residing there. But even today, minus the MADA component, the slums and the people who are staying there. They are the eligible voters there. So more than that, what we should see is that the son of the soil, the typical Maharashtrians who have been staying there over the years, shall be and should be and will be rehabilitated in the same place. So there will be no displacement. As regards number of families moving in, then well, that is the cons of urbanization, which no one can stop. Thank you. So, what is the total investment expected in this project? Excuse me. Who's asking? Here. Ah, Hi. sorry. What is the total investment expected in this project? And See, what is we have not done the total financial calculation right now, but to the best of my knowledge, if I recollect properly, the rehab, MADA share, and the amenities or infrastructure, just the common one, which is planned, that itself is around more than 36,000 crores. But if you add on to the sale area, because ultimately no one is going to put in 36,000 crores and then not be able to recover that component plus whatever profit they have to make. So if you ask me very honestly, I personally see that the total investment from the start to the end of the project, it could be 10 years, 15 years, whatever be it, or even more, would be somewhere around 1 lakh crores. So if you put it in billion, you can put it, I don't know, 1 lakh crores is how much? 1 trillion rupees? ऐसे कितना होगा? Similarly, वो कर लीजिए आप. Sure. So, and what's the breakup that we have for rehab component, infrastructure, and free sale? No. See, infrastructure is common. There's nothing called rehab infrastructure and free sale infrastructure. My question is, this 1 lakh crore investment that we're talking about, how much of this is going to go towards rehab component? No, How as I much of said, this will be- rehab, MADA share and infrastructure for the rehab, MADA and the common infrastructure. You see, road is a common infrastructure. The road is not going to only be constructed for the rehab part. Now, this is a very variable figure. This is what was generally estimated. Now, if the project starts, say, within a year or 6 months, then again, how much time it takes for the rehab to complete, how much time it takes for the FSI to be consumed in the free sale. These are all challenges. These are all something which can't be really commented upon with a sense of, deadline. But roughly anywhere between, as I said to you, 90,000, 95,000 odd to 1 lakh crore will be the total investment in this project. Thank you. Sir, over here. You already asked one question. Over here, no, sir. someone else. Sir, over here. I can't see also. Over here. Hi, how are So, you? as you mentioned, 1,600 square feet was built up area earlier. As per RERA, how much did it arrive to? Was it 1,400 square feet? How much was it earlier as compared to 1,600 RERA right now? That is one question. And See, according to me, 1,600 And a supplementary carpet, question to that. one second. 1,600 square feet carpet area to RERA carpet area. Let's say 1,600 square feet. I know. I'm वही बता रहा हूँ ना.
I think around it comes to around 1380 or something of that sort. But the figures will vary. Okay. And see, it is like this. The Rajendra was giving you a reverse calculation that Just a 1600. supplementary question I'll add. One sec. 1600 RERA carpet area, if you convert it into built-up area, it comes to around 1880 odd. बरोबर है? बरोबर है ना? Yeah. So, because of the increase in this area, RERA carpet area, how much is the total share that Mahada and Adani will be So as I said poking to you, out in terms of square feet or square meters? I already mentioned that. I told to you very clearly that What would be roughly 56,000 square meter of FSI out of the 28 lakh or total FSI potential will be reduced and added on to the rehab component. Now, as per the... Jointly or only from No, no. Mahada's share? You know what you're doing? You're asking, either let me complete my statement to get your answers here. Sorry for that. Let me complete my statement to get your answers. Is why I was asking you the question first, but you interrupted me. Sorry. Okay, now then you interrupt me now. Let's start interrupting each other. Okay. As I said, around 56,000 something odd square meter will be the extra load that has to be borne. As per the C&D tender of that time, any increase in the rehab area over and above the tender is the responsibility of MADA. Means MADA's share will come down. So typically from 393, our share would have come down to, from 397, it would come down to say by 56 reduce. So around 327 के आसपास आ रहा था, बरोबर है. Now what is happening is, because we have proposed that this 56 odd thousand जो भी है, उसमें 23,000 odd, contrary to the C&D tender. Now that's very important. Contrary to the C&D tender, we have proposed that 50,000, this 56,000 में 23,000, 50% load to be taken by MADA and 50% load to be taken by the C&D agency, and that is what has been proposed to the government. Though I'll be very categorical and very honest to say this, that the Honorable Chief Minister's endorsement was only limited to giving 1,600 square feet RERA carpet area to the tenements. Now obviously when I send a proposal, I will also have to send a proposal which incorporates this decision, because I can't give an extra FSI. And then the second component is that the cost of construction. This is one aspect. The second aspect is the cost of construction of the extra 56,000 square meter is to be borne entirely by the C&D agency. This is my proposal. Let's see. I proposed. I'm not the government. Let them say no. Let them say whether they will agree or not agree. Why should I at the right time talk about them? This is my press conference, so let it be my press conference. Yeah, please. Sir, Last question, please. Yes, sir. Because Sir, I have to go and make a preparation in Marathi. That's more important for me right now. And you know, after having spoken for such a long time in English, होते काय होता ते म्हणतात ना की एक ते 5 फूटच्या स्विमिंग पूलमध्ये होतो आणि आता लगेच 10 फूटच्या मध्ये जावं लागेल. तो ते थोडासा बॅलन्सिंग कसा करावं लागेल ते विचार करावा. सो लास्ट क्वेश्चन प्लीज. सर वैभव पाटील आपलं महानगर एक प्रश्न असा होता 85% रहिवाशांनी 45 चौरस मीटरचं एरिया विक्री किंमत भरून सुद्धा म्हाडा त्यांना अतिरिक्त FSI देण्यास नकार का देते? काय सॉरी मला समजलं नाही. तुमचा प्रश्न 85% रहिवाशांनी तुमचा प्रश्न तुमच्या स्वतःचा आहे की कोणीने तुम्हाला व्हॉट्सअपवर पाठवला? येस 85% रहिवाशांनी 45 चौरस मीटरचा एरिया विक्री किंमत भरून सुद्धा म्हाडा त्यांना अतिरिक्त FSI देण्यास नकार का देते? कोणता अतिरिक्त FSI आपण नाकारतोय? त्यांच्या नॉर्म्स प्रमाणे जे क्षेत्र त्यांना देण्यात आलेलं आहे 260 स्क्वेअर फीट, त्याप्रमाणे DCPR प्रमाणे किती क्षेत्र भेटते? नहीं, एग्जिस्टिंग फ्लैट साइज कितना है? नहीं, मैक्सिमम जो कैटेगरी है 260 का ही है ना तुम्हारा? 200? हाँ, सो 230, 240, 260 असा वेगळं रेंज आहे. माझा आता तुम्हालाच विचारतोय मी, तुमचाच प्रश्न होता त्यामुळे
250 260च्या DCPR प्रमाणे किती जागा भेटला असतात? इंडिव्हिज्युअल रिडेव्हलपमेंट केला असता तो किती भेटला असतात? आणि समजा त्यांनी 3-4 लोक येऊन 4000 चौरस मीटरचा प्लॉट आणि 18 मीटर रोड एबेटिंग पण केला असतात, हायपोथेटिकली किती भेटला असतात? 580 मॅक्सिमम 600 or 610. इथे आपण 1600 देतोय. त्यामुळे तुम्हाला मी त्यामुळे विचारलो, कदाचित तुमचा प्रश्न कोणीने तुम्हाला व्हॉट्सअपवर पाठवला त्यामुळे तुम्ही मला विचारून घेतलं, पण काय हरकत नाही. ठीक आहे. आय थिंक माडाचं बांधकाम आतापर्यंत जे दिलं जातं म्हणजे पुनर्वसन करतात त्या लोकांना, त्याची क्वालिटी कधी सुधारेल? नाही, हे या तुमच्या ह्या निदानशी मी अजिबात सहमत नाही आहे. हाल फिलहालमध्ये माडाच्या जेवढं बांधकाम आम्ही करतोय, माडा म्हणून करतोय, जिथे आपण EPC कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट करतोय, ते बांधकाम उत्तम दर्जाचे आहे. पूर्वीच्या काळामध्ये काही बांधकामच्या संदर्भात काही विषय असतील नसेल त्याबद्दल मला उगीच्या कोणाला डिफेंड करणे न करणे. एक क्लासिक उदाहरण देतोय. BDDच्या बांधकाम कोण करतात? माडा करते. वी हॅव अपॉइंटेड अ कॉन्ट्रॅक्टर, वली असो, नायगाव असो, NM जोशी. आणि त्या ठिकाणीमध्ये ज्यावेळी वलीचं अनावरण झाला, आता दिवंगत झालेला पण त्यावेळीच्या माननीय उपमुख्यमंत्री श्री अजितदादा पवार, ज्यांच्याबद्दल लोक असं म्हणायचे आहे की आता मी त्यांच्यासोबत काम भरपूर केलेलं आहे त्यामुळे मी बोलत नाही आहे, अतिशय बारीकीच्या त्यांच्या लक्ष आणि नजर असायच्या आहे. त्यांनी ऑफिशियली स्टेटमेंट दिला होता की मी पुन्हा ह्या बिल्डिंगमध्ये फिरून आलो आणि असा मी शोधत होता की इथे काही त्रुटी आहे का, पण मला ते सापडला नाही. सांगण्याचे हेतू एवढंच आहे की अल्टिमेटली कसं आहे की तुम्ही तर पत्राचॉलच्या संदर्भात विचारला असेल, तुमचा आता प्रश्न वॉज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पत्राचॉल इफ ॲट ऑल, तर त्याच्याबद्दल पण सांगतो मी. पत्राचॉलचा पण जे रिहॅब कंपोनेंट आहे त्याच्या VGTIने सर्टिफाय केला. आणि दुसरा, कृपा करून माझा सर्व मीडिया इथे मंडळ जे आहे त्यांना एक नम्र विनंती आहे, पत्राचॉलचा जे विषय आहे ना त्याला आपण जनरल विषयाशी जोडू शकत नाही. पत्राचॉलमध्ये ते जे रिहॅब बिल्डिंगची बांधकाम सुरू झाली ते त्यावेळीच्या ज्या कोणीने फसवणूक केलेल्या विकासक असेल किंवा कोणी असेल, मी त्याबद्दल बोलणार नाही, त्यांनी ते सुरुवात केल्यानंतर त्यांनी तसंच सोडून गेलेलं आहे. आणि त्यानंतर त्या बांधकामच्या संदर्भात पूर्ण करण्याची जबाबदारी 500 कोटी रुपये खर्च करून त्यापैकी 180 कोटीच्या वर आपण रेंटवर दिलेलं आहे. द ॲग्रीमेंट वॉज नॉट विथ माडा, द ॲग्रीमेंट वॉज बिटवीन दॅट प्रायव्हेट डेव्हलपर अँड जे कोणी असेल. पण मला त्या विषयावर जायचं नाही. आता त्यामध्ये VGTIचे रिपोर्ट आल्यानंतरही आता साधी गोष्ट आहे की तर 1 वर्षापासून बिल्डिंग पडून आहे, बांधून ठेवलेलं आहे आणि लोक तिथे शिफ्ट करणार नसेल. आणि तेवढंच नव्हे, त्यामध्ये जेवढं त्यांची मागणी आली, आम्हाला सोसायटी कार्यालयासाठी 15 फ्लॅट द्या, ते पण दिला. खाली आपला दुकाने होता ज्याद्वारे आपल्याला 40 कोटी भेटणार होता, ते दुकान तुम्ही करू नका, आम्हाला सोसायटीला देऊन टाका. जे लोक तिथे शनिशा केला नाही आहे त्या लोकांना जे आहे बेगे शनिशाच्या त्यांच्या फ्लॅट आमच्या सोसायटीच्या नावावर असू दे, आला तो त्यावेळी बघू, ते पण मान्य केला. आता कसं आहे की ठीक आहे, आता या प्रकरण हायकोर्टमध्ये गेलेलं आहे. आज पण हायकोर्टमध्ये सुनावणी होती. आज सुनावणीमध्ये हायकोर्टने काय आपल्याला प्रतिक्रिया दिलेल्या आहे ते आपल्याला लक्षात येईल थोड्या वेळमध्ये. पण त्या विषयाला न जाताना तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर एवढंच आहे की हालचालमध्ये आपण जे बांधकाम करतोय ते उत्तम बांधकाम करतोय. आणि तर तुमच्या शंका मोतीलाल नगरबद्दल असेल किंवा CND एजन्सीबद्दल असेल, तर सुदैवाने जे CND एजन्सीच्या निवड मोतीलाल नगर असो किंवा GTB असो, आरामनगर असो, अबुद्दीनगर असो, कमाटीपुरा असो किंवा इथून पुढे SBP नगर, रेक्लेमेशन, आदर्श नगर असो, गोराई असो, चारकोप असो, MHB कॉलनी बोरिवली असो किंवा रामकृष्ण नगर खार असो, यामध्ये जे आपण स्ट्रिंजन्सी ठेवतोय त्या स्ट्रिंजन्सीमध्ये ओनली द बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेव्हलपर्स विल कम फायनान्शियली अँड टेक्निकली. थँक्यू. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.